da junjug rek na gar mi day waaj waa fan la fii la ci qualité Getzner and moo bi lan la seetal Getzner yaa ngi nii borode yaa ngi nii mën a déedéet borode jigéen rek di ko sol damay indi borode jigéen indi borode góor laaw la cat kii daal ne na xam nga lu muy bañ ñoo dugg ci bitig bi ne nangam lay ut ñu ne amut lépp lu jigéen di soxla rek mu ngi ci bitig bii rawat na nag tubaarikàlla scrub yi nga xam ne moo xew si jamono ndax nee na buggatul benn yaram yàqu scrub yaa ngi nii body scrub yi face scrub yaa ngi day and night loo bugg rek ci jigéen mu ngi ci bitig bii cuuraay yaa ngi fi house spray yaa ngi fi waaye foundation yi ana powder yi qualité Getzner fii nag la am ci Westfield qualité Getzner nëbuwul maa ngi ni kuy nëbbatu du ko wax mu ngi ne fanga ca kaw nag koolaat 753 4495 25 00 124 ñaari nomba yi boo ci oo ñu uyu la xale yaa ngi fi koo laaj mu waxal la qualité Getzner and more. Waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi nan nga tudd? maa ngi tudd El Hadj Diop. Bafuloto Nemasu Kabilo. yaa nekk Kabilo bi fii. man maa nekk Kabilo xel bi fii. léegi mun nga ñu waxtaanal tuuti si seen ay jafe-jafe yoo xam ne nekk seen Kabilo bi fii. suñ Kabilo bi fii alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant yàlla di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki jiitu yàlla yal na ko yàlla jéggal ki fi des yàlla na ko fi yàlla yàggal loolu dinaa si kontaan trop. parce que suñ fii nii dafa nekk place boo xam ne place bu bëri coow la nit ñu fi nekk it nekk nit ñu sonn si dëkk bi fii mu ngi mel ni tey soo leen ñëwee fii pour bu laaj ma loolu pour ma wax leen ko danaa si kontaan ndax ñun ba problème fii dafa amoon problème yu bëri yu fi nekk waaye ba mu problème ba mu commencé ak léegi dafa def fukki at ak juróom-ñeneent ñu si problème boobu noonu waaye problème bi ba tey dara mënut a solve. Afternoon. Are you? Jaro. I'm the youth chairman of this community. What is the name of this community? This community is Medina Nemasu Bafuloto. Bafuloto Medina Nemasu. It's a Kabilo within Bafuloto. Yeah, in Birkama North. In Birkama North, yeah. Anyway, I'm the youth chairman within this environment here. By looking at the structures here, you realize it's a big community connecting from Farato to Bafuloto. Okay, you have come through the routes, the highway. You see how it is. Everything is boring. There is no development as of now. Only personal structures that are attractive within. But in terms of development within the community itself, where things like water, electricity, and good roads is all lacking. Whatever you see here in terms of development, it is done by the community members. léegi suuf moo nekkoon fii waaye jamono boobu sax boobu fii feesut boobu fii benn kër fële ñetta fële ngaa gis. ba yàlla dimbaloo ñu nekk ak xëccoo wax ak gaay Farato yi ak Bafuloto la ñun ak Bafuloto ñooy dalal fii Farato ñu ngi fële waaye ñu dalal ñooñu leen war a faytal waaye ñun ñu nekk si dëkk bi waruñ dañu war a bàyyi ndax ñun dañ sonna fii trop dafa am benn judgment bu xappun diggante Bafuloto ak Farato waaye judgment boobu de man dama daan dem man ak Manku Sidi dama daan dem attend naa code bi ba code bi jeex code bi dañ ko dismiss joxuñ Bafuloto joxuñ Farato yaa ngi dégg dañ daax kiis bi waaye kiis bi ba ko daaxee ak léegi ñu toog ba manku gaañu ak léegi dafa mën na juróom-ñaari at si gannaaw loolu léegi ñu toog ba di at yi daaw ak ren gars yi ñëw dem si tribunal bi Aje Jaane ñu def foofu benn judgment boo xam ne ñun sax demuñ dañ wax ne ñun lañ samoon waaye ñun demuñ atte nañ benn court so judgment boobu moom lañ nekk di force foog naa ne réew mi yëpp déggoon nañ kees bu amoon diggante Bafuloto ak Farato bañ lakkoon caterpillar bi ak moto boobu noonu di same judgment leen ekkati waat di nanguwaat kër yi nit ñi di jaayaat. And action can be taken, legal action can be taken when at the end of the day people are doing the proper thing. You understand? But the police did not take any action that can able to control that situation within, because we are going to all the stations from Farato to Busumbala. Whenever a situation is tampered here, we normally go and intervene into the situations in order for it to be controlled.
But at the end of the day, things are still, going in a way that is not satisfactory. You understand? That's the confusion here. So, okay, in terms of the, You talk about electricity that you offer. due to their, coordination within themselves, but nothing is brought here by any organization or the central government. To be honest, whatever you see here, it is brought by the people of the community. waaye nu ñoo jaayee kër nit ñi mooy dañoo ñëw sa kër jaay ko yow soo fa demee fekk sotti su boo waxaa moom ñu woola si fara bu Sumbala police station soo fa demee eso bu fa nekk traitin la soo dof dooloo mu diteen la foofu nangu sa kër bi ña ko faaraatu jaay ñoom continuer seen liggéey yow ki nga xam ne yaa ko amoon bu yàgg yow nga ñàkk sa kër bi loolu mu ngi fee dox te loolu mooy dox lii léegi ba tey kër yu bëri la waa faaraatu jël léegi di jaay leen. Can you tell me one project that you people embark on and successful? Presently, Within $6,000. $6,000 is in order to be part of this electricity connection. Understand? Because it is demarcated into streets. Understand? We in fact form forums where we normally, communicate in order people to realize those who paid and who did not pay. And this is how we connect from Farat up to, the end of this Kabilo around Bafuloto down there. So who did you normally pay the money to? The money, it is within ourselves. We organize ourselves. We have a group where we normally discuss issues. Sometimes we conduct meetings. Understand? So when we conduct those meetings, we charge each other anywhere we feel that it is supposed to be connected. Yes, we intervene there so that those people also can be enlisted in that group so that we can able to request, that amount from them. By seeing the streets, we can see poles, but there is no, it is not yet connected. Why? The job is on the progress because others are yet to pay. And still now there are, poles that are lacking. It is not yet completed. So this is one of the issues that we are encountering here. wax nañ ba sonna waaye mënuñ ci dara ba tey te loolu mën naa isi finna si kanam parce que man du ma toog nga jaay suma kër bi te am nekk suma kër ay fukki at nga ñëw benn bis nga ne yaa ko moom nga jaay ko nga am jàmm loolu soo continuer noonu rek xeex dina amaat. And here the movement at this dry season, it is easy. But when we come in terms of rainy season, you understand, there is no hospital within this end. You can travel, yes, there is no hospital, there is no health center, even a pharmacy is not here. You understand? And sometimes when there is a rainfall, you don't see vehicles moving. Understand? Because to travel here to the highway is always a difficulties. Understand? People take it very seriously, especially if you have here a vehicle. That vehicle will be struggling. Sometimes it cannot reach the highway. You understand? It will either have a breakdown or it is, parked somewhere else, whereby due to the badness of the road, it cannot able to reach this thing. So, how to call the highway from here to the highway. Sometimes we use these donkey carts to transport sick persons and women who are pregnant. So all those difficulties we are encountering with it. te loolu ñu ngi ko sàkku si nguur gi pour ñu dimbali ñu stop ñii léegi balaa fi na di am ñaareel bi man ak ñoo wax Yoba Jallow dañ amoon fii kees bu doy waar. So it is unfortunate we have gone over since 2020. This thing is going, the court is dragging. We cannot know where the problem lies. You understand? So we are desperate, and in fact today we are just from Birkama for that court. The court is adjourned again to on the 10th April, not even March, February, March, April on the 10th. Just imagine a criminal case. 3 years I'm sitting here, I didn't go to work. ñetti xat léegi man kenn maay wax ba tey suma wax bi jeexut. The injury, I will show you everything with my medical certificate and everything. You understand? And I'm the one feeding my family, everything. Whatever you see here, it is responsible by myself. And those people are scot-free. They are moving all over. Are you working right now? Presently, I'm not going to work because my legs are not in order. They were totally fractured. If I show you the pictures, you will not believe it, that this court is still dragging. And still now they are making us foolish at that court. Faaraatu ñoo jaay foofu estate ñun dañ fa am kër te kër yooyu ñoom ñoo ko moom moo waraloon ñëw ñu attaque ñu
dal di dal suñ ko dam ma yóbba gaañ ma man gaañ yu métti lañ ma gaañ sax man suma bopp. nga ñu def loolu police yi jëm nañoo arrest gars ñooñu balaa ñoo arrest gars yi ñun seen bopp ñun suñu fayit loolu bañ arrest gars yi waaye gars yi bëgguñoo arrest gars yi because gaañ nañu ñu dem daanaka weer sax gaa ngi ëpp weer sax ëpp weer gaa ngi si biir dëkk bi fii di ñu romba wala di ñu traité wàllu di ñu defaat loo xam ne sax. itam nga bokk nañ si ñu gaañ. man dañ man ak yóbba lañ gaañ fii loolu suma boobu moom lañ dóor mu tëj man suma boobu man. parce que gars yi dañ njëkk a ñëw ba njëkkee ñëw ñu fayit ak ñoom gars yi dem ñu fekk am na yeneen ñoo xam ne ñu si biir gaajin bi te que ñooñu ñu ngi ñoo time ñooñu ñëwaat. The police are the very people who escorted me. Yes, to the hospital. But did they arrest anybody in connection to your injury? That arrest was conducted, but before it was conducted, my family have to get up to follow up the issue. It took months before they were arrested. su bari ñoo doon ñëw léegi ñu nga xam ne ñoom la àndal ñooñu ñoo daw. suñ ma rayee su ngeen ñëwee ngeen jël yóbbu ma ngeen sul ma waaye man du ma daw. They charge them. What did they charge them? You know, those charges are here. I can give you whatever you need out of that case. It's with me. I have all the evidence. You understand? But as of now, the situation is that we don't know where the problem lies. This is why we wanted to go and find out about the media in order for them to intervene into this issue. So do you have a lawyer? Yes, at the civil side, we have a lawyer. You have a lawyer? Yes. At the criminal side, is the prosecutors who are standing for us. For you guys? Yes, they are the people running our case. But the way they are taking our case, we are not happy with it. And I make it clear to them that the case is being compromised. Ben dalee suma kaw tiyagas dañ am def ma seen tiyagas yooyu ak seen lamp yu dee sok noonu. yooyu la gaay amee. yooyu la gaay amee. te ñoom nekkuñ police. déedéet nekkuñ police. kii ñëw téye suma loxo bi kii téye suma loxo bi keneen ki ñëw téye et bu dóor ko suma bopp bi xar. yaa ngi dégg loolu mu xapp ne ba léegi dem na ñaari weer sax bañ defee loolu gars yi nangu ñoo arrest gars yi. police yi arrêté ñu. police yi nangu ñoo arrest gars yi. ñun ñoo dem ba mujj gi ñu xam ne léegi suñu arrestul gars yi ñun dinañ fayeeku ci lay mujj ñu arrest gars yi te gis nga benn arresté gars yi sax dañ tuumalaat suma jabar ñu arrest suma jabar dugal suma jabar ak suma doom bi si jeel bi. lu tax ñu arrest ñu ne suma jabar dafa daane néegi jàmbur foofu noonu jigéen muy daane néegi jàmbur ma ne loolu du dëgg waaye dañ arrêté suma jabar ak suma doom bi. dañu arrêté doom bi. ah lu ñoom ñoo xam. doom bi ñaata at la am. moom amoon na ñaari at. xale bu am ñaari at. xale bu am ñaari at non booba sax mu ngeen nampa sax boobu mu ngeen namp ak yaayam noonu leen jëlee ñu arrêté leen. di leen si tali si Fara si police station. Fara police station. waaw. amoon na benn at ak ñetti weer. fekk doom bi loolu la am. bu fekkee doom bi loolu la am. soo fa leen ko paak si biir seel bi wala gannaaw comptoir wala dañ ko ne toogal. dañ ko teg si gannaaw comptoir foofu la fanaan ba bët set. ak doomam bi ak doomam bi. ba pare loolu dafay teewaat ak gars yu nga xam ne ñun ñooñu attaque defuñ ñooñu si jël bi de dañ leen bàyyi ñooñu firi nekk si biti di teg naan attaque si biti te kooku moo doon toonaat di ñëw suma jabar di ko traité waaw man ñu ngi ma gaañ maa ngi tëdd fii mënumaa dem maa ngi bëgg a dem mënumaa dem. so police yi ñoom ban jéego lañ jël yow si sa gaañu. jël gisaguma si benn jéego biñ jël. so naka lañ la yóbboo lopitaan. man maa yóbbu sama bopp lopitaan. soo boo demee docteur yi loo wax gaay. dama leen wax na leen dañ ma taraa gaañ ma soo gars yi gis ne gaañu métti na ñu ne léegi astafurlah dañ ma gaañ ñu dem ci police bi bañ demee ci police bi gars yi ñoo ma jox police bi man ma ànd ak police ñu dem gars yi dress ma gars yi ñëw suma gaañu gars yi ñu dress ba pare ñu delluwaat ci police station bi ñu jël suma statement after ma dellu ci kër gi man maa daan dem di dress suma bopp si fële benn ki ma gaañ musuma kenn ba temps yi kenn mos na ñëw suma kër. nde yow gis nga koo xam ne di nga mën a wax ne nii kii police yi kii la gars yi jël ñu caaj ko si suma gaañu yi. waaw am na ñu jël mooy Alassane Camara Yaya Gomez Moussa Minté nga am Modou Cissé ñii la gars yi arrêté ne ñooñu laa accuse ne ñooñu ñoo ma gaañ. so ndax caaj nañ leen. caaj nañ leen. lu leen caaj. xaw ma lu leen caaj de parce que ma xam nga man jànguma. waaw mun naa wax rek ne caaj nañ leen ba pare dañ leen di after loolu dañ leen jëlaat yóbbu leen mile 2 nag ñoom tam am nañ foofu 15 days. mile 2 waaw. ngi gaañ biñ la gaañ biñ ma gaañ. parce que dañ leen arrêté ba pare ñu dem court
gaa yóbbu leen mile 2 ñu dellusiwaat ñu delluwaat mile 2 yaa ngi dégg waaye gis nga man suma bopp sax amoon naa problème balaa boobu sax man gaa dañ ma njëkk a attaque boobu defoon nañ koog man be gaañ ma. Absolutely. That's our main fear, that we are not going to get justice, because even some of those people used to tell us verbally that nothing will come out of this case because there is no, there is no law in this country. Openly, they used to tell us. They are confident that nothing will come out of it. And I am convinced, because the example is here. They were given a bench warrant. They never appear to, they hardly come to court. Man tam loolu dañ ma si arrêté suma mbir daal dañ ko dee yàkkamti man suma problème dañ ko dee yàkkamti te loolu dañ ma arrêté loolu dañ man yóbbu nañ ma maatu 15 days man mii sax man suma boppa man tamit gars yi ñëw pour jaay këri jàmbur maa leen fii këri jàmbur la bàyyi leen këri jàmbur boo leen naa jaay kële ñëw wàcc ak paaka yow fekk maa ngi taxaw mu attaque ma bugga maa jam ma defeen suma boppa ma tax ma jël suma jaasi bi moom mu téye paaka si biir téye paaka moom mu xam ne léegi jaasi bi su ma naa ko dóor de naa ko parce que man daf ma gaañ si paaka man tam dama bëggoon a feew su gars yi ma téye noonu ñoom kenn daanu si ñoom keneen ki di dimbale keneen ki jaasi bi gaañ ko keneen ku doon dimbale ki nga am moom laa bëggoon a gaañ kooku la doon dimbale jaasi bi gaañ ko soo gars yi dem police ñu ne man dama dog loxo jàmbur gars yi ñëw arrêté ma yóbbu ma dañ ma arrêté yóbbu ma si jeel bi ma fanaan foofu ba seet ñu xaan ko yóbbu ma si kool bi noonu lañ ma jëlaatee yóbbu ma dañu wax ne man ki ma dog loxoom bi mu ngi si diggante dund ak dee te loolu amut ba ma demee Malta ma ñëwee bañ demee si kool bi mu ne moom di accident la man càttuma ko jaasi waaye nga gis ne loolu man daal suma mbir daal dañ ko yàkkamti daal. soo seen affaire gaañu bu yaa soldat bi léegi boobu naka la demee léegi boobu jeex na wala. boobu tey sax lañ mujjee dem koot tey waaw parce que dañ daan dem ba sonna dañ dee dem ba sonna gaa duñ nangoo ñëw ba jooj bi ñëw siis gaa yi seen beel bi waaye bañ siis seen bi am na ñeenti week ama ñeneenti week sax gaa yi nangu ñoo arrest gaa yi ba ñun ñoo dem Banjul seen commissionnaire bi wax ak moom forcé yóbba ku sonna sax si mbir bi la because man sax du ma dee dem sax waaye yóbba moo dee gën a sonna di dem ak a ñëw ba gaa yi ñu arrest leen waaye benn arrêté sax ama daal dañ fa fanaan ba seen ñu beelaal leen ñu dem seen yoon yaa ngi gis léegi nii tey dañ dem si code bi nii waaye bañ demee dañ jëlaat beneen déet joj bi ñëwut jël beneen déet boobu dafa de maama april loolu dafa nekk dañ war a toogaat weer ak lu teg ñu dolwaat si code bi te loolu de bettee man maay wax yow ba waxaangut si benn code te ñu gaañ ñaata weer ñaata xat ñu ngi toog fii biir gaañu mënuñoo def dara because gaañu suñu demee man daf ma dee daane. sa gaañu waaw man dama dee toog dama dee toog mu yàgg suma bopp ma miir daa am ñaari big yoo xam ne du ma jël téléphone su ma saa dee jël téléphone ñu ma naan waaw yow dañ la kool duñ la dee doo dee jël sa kool man dama fekk maa ngi feebar loolu lu ma disturb la léegi nii te loolu moo tax loolu moom lu ma def noonu moo tax mënatuma loolu ab xam si man mos da nekk si suma yaram ba su ma toog maay xelaat ne su ma jëlee téléphone ma am problème métit bi nii si gaañu boobu nga ko jëlee. waaw suma boppa bii nu mel nii si gaañu bi laa ko jëlee bi laa ko jëlee te man gisuma kenn koo xam ne jógee na si ñoom. So when they come one day, they skip 2-3 days, 3 sittings. So, and there was no sign of appealing for this bench warrant until we have to request it. When we reacted, that's the time they applied for that bench warrant. These people were issued with bench warrant. Their bail was seized, so they are not arrested. With all that bench warrant being seized, issued, they still be loitering all over, creating the same problem here. Continuously creating the same problem here. Until we have to go and meet this guy, the prosecution, the commissioner of prosecution, Yankuba Jaju. Is it Yankuba Jaju? Yes. Something Jaju. Okay. Malan Jaju.
That guy told me that was on the 5th September 2022. September 2022. On the 5th, I met him. He told me he called the commissioner at Birkama. He told him that I am there. And this case, what is going on still now, this case is dragging from 2020 up to 2022. Still now, nothing come out. They just came and meet us there. They, not even bulldozer, they took this, how to call it, hammer, okay, cutlasses, all type of weapons. They start destroying the compound. A complete built compound, they ground it. I have all the evidence here. Even the pictures, if you want, I'll give it to you. Okay, yes. You understand? Myself. So your perpetrators did not pay anything? Nothing, absolutely. There is no intervention. Your own, everything you paid for your own? Yes, everything. Me and my family are responsible for whatever medical that we can. So were you living in that house before it was demolished? No, I was not living there. Okay. But it was a complete building? Complete built. So people were living inside? Yes. No. They were, no. Okay. It was under construction, but it was almost at the edge. Okay. Yes, at the finishing stage. They demolished. On top of it? He spoke to Kinte. Kinte told him anyway he started fabricating. So who was paying your medical bill when you were in? No. So how much money did you spend in building that house? In that house, it's under. I wrote it somewhere else. In this case, all we need now to have justice. Yes, because we spend too much on the side of the civil matter. We spend too much money in order to build those structures. We lose them. You understand? We have to take our own money again to rebuild it. We catch a lawyer. That one at the civil aspect. In terms of the criminal aspect, still now, we do not see any sign that we are going to have justice out of this issue, because the manipulation is too much in this case, and we don't know where the problem lies. You understand? About the whether you get justice or not. That one definitely, we are definitely, not with that, hope now. Because due to the way the case is being handled, there's too much of adjournment and unnecessary, delay and unnecessary excuses from the prosecutors. You understand? And the defendant himself and the judge himself. You understand? Because most of the time you go there, they tell you the judge is on leave, or the judge, Which court are you? At Birkama Magistrate Court. You are like a witness. Man maa nekk witness. You are like a witness. Police man maa nekk seen witness. waaye kees bi ba saati ak léegi ñetti at waaye tey man su ma jeexul. yenn saa di ñëw wala su ñëwee duñ fekk jooj bi ñëw ñu ajoon kees bi. yaa ngi gis loolu moo tax ba kees bi dem na ba léegi ñetti at dara mënut a génn. yoon bi gis nga naka la mel ñun waa dëkk bi ñoo dee teg di jéem a defar suñu yoon bi pour nawet balaa nawet bi di ñëw ndax ñu mun di dugg si biir dëkk waaye suñ deful loolu nawet jotee moto yi dañ leen a paak si yoon bi dox dugg si biir ñun suñu fii gis nga yaa ngi gis si marché bi réserve laan boobu su ma ne léegi ñu ngi dem juróom-ñetti at mu ngi si koot kenn taxawul wax Boori Touré mu amee kees bi Jeynaba Samb mu amee suma kees yi ma ne ko Jeynaba su fekkee defuloo sa liggéey dama nangu suma fayal because juróom-ñetti at kenn du dem koot kenn waxut 8 years suñu marché bi mu ngi nii réserve laan waa Fatou ñàpp si suñ koo marché bi ne dañ koo def kër ma ne leen loolu du fi am ñu yóbbu leen koot ba tey Boori Touré mu ngi jël suñu kees bi di ko dile juróom-ñetti at mënuñ si dara. yaa ngi dégg gis nga suñu school bi ñu am sponsor nii school bi gars yi dañ demoon dama kër ko ñeneenti kër la ko gars yi defoon man maa dem nangu ko si loxo gars yi jël suma bloc yi nekk suma kër ma yóbbu ko foofu ñu sampay school bi grade 1 2 ñu dem ba si soirée temps boobu moo nekk daareto mu ñëw ba mu ñëwee si la ñu ubbil school bi jox ñu qualified teachers ñu jàngal si school bi ba yàlla dimbali ñu tey ñu xam sponsor boobu noonu. tey fa ngeen am sponsor.
Embassy Holland foog naa ñoom la. Holland Foundation ñoom ñoo sponsor foofu noonu waaye ñu ngi fa war a sampa 32 classes. waaw te amoon 6 classes leen amoon rek waaye léegi yàlla dimbali ba ñu ngi ñëw am 32 classes mais nag loolu yëpp lu ko def mooy dëkk bi dañ takoo rek ñu nekk benn. wax dëgg dëkk bi tamit gars yi takoo nañ si sa gaañu bi da taxaw nañ si. waaw taxaw nañ si de taxaw nañ si because definitely ba ma gaañoo dañ dee ñëw fii ñu bëri dañ dee ñëw fii dama jox loo xam ne sax foog moon loolu sax ñu mel ni ñoom Bakary dem ba ñu definitely kooku tam ku ma dimbale ngaa gis noonu ma koo sant time bu nekk because su ma amee problème fii su ma ko wooyee rek dafa maa yónnee sa doom bi ma yónni suma doom bi lu mu ko jox alhamdulilah sant naa ko bu baax sant waa dëkk bi yëpp nag bàyyiwuma kenn sax because man su ma amee problème ñëpp dañ di am problème especially Yoba Jallo suma affaire moo tax mu am problème bi suma affaire moo tax mu am problème bi moom am na fa kër de waaw mënoon naa toog because man maa ko jox mënoon naa toog moo dem arranger ko suma bopp waaye mun a déedéet lu ma dal moom tam daf koo dal moom tam maa ngi ko gërëm di ko santa waaw waaye dëkk bi daal laaj leen dimbal bu baax a baax a baax courant bi tamit mu ngi nii de courant bi waa dëkk bi seen boppa ñoo ko lijjanti. ñoo lijjanti suñu boppa courant. si naka. dañ dee oote meeting ñun ñëpp ñu toog ñu ne ku nekk nag yéene 6000 ñu jéem a jënd ay pôle nga pôle bi ñu ko jaay 20000. benn pôle bi ñu ko jëlee Farato fële mu ñëw. In terms of the youths. Okay, well, let's talk about the electricity. The electricity seems to be something that interests me. How did you come up with the amount that you are supposed to pay for the electricity? The electricity, it is like the amount each compound head supposed to pay 6,000. Supposed to pay. I understand that. So I don't Yes. understand. How did you manage to calculate? Okay, each compound supposed to pay $6,000. No, the poles are being calculated. Okay. When they were calculated, people realized how much poles are required. So in that, we happen to charge each member who is interested to pay, though it is not a force. Okay. It is not a force. People are consulted and they deem it necessary that this necessity that we have it. You understand? Because over years we are expecting. There are projects that came from Farah and others from Bafuloto, but they didn't reach the community. Understand? And the situation here, it seems that it is neglected in all aspects. Because by feel that you are neglected. Absolutely, this is what is going on. Because whatever other communities are contributing in terms of the income of the community of the nation, we are contributing the same thing. Because we are paying taxes, we are contributing all type of development aspect. But at the end of the day, nothing reflects here. Understand? You have gone through the community, you have seen, and whatever development you see here, just check whether it is brought by the government or you ask, they'll tell you it is done by the people of that community. You understand? We are not benefiting, and there is no hospital. School is just recently that we are the same thing. We are encountering, things that are very unfortunate at the moment. And that football field was given to us by the Kabilo head, Alaji Job, when he gave us that football field. So in fact, within that football field, people start coming, reselling that football field until we have to intervene. We mobilize the youths within the communities here. So we started, processing the documents of that football field in order for it to be secured. But with all that, we happen to have a hard struggle with some of the people within the surrounding of that football field, because still now some of them are trying to expand their to the football field because they don't want to comply. Man, Mr. Modou Lamin Balo, man maneka head coach academy bi Medina Nemasu academy bi. Yes, so field bi mom sante yalla bu baaxa ba ñu ngi sante suñu mag yu nga xamantene mo nek alkali bi ku nga xamantene mo nek youth chairman mo nek Mr. Yuba Jallo dega taxawal nañu bu baaxa ba mbiri field bi ak mbiri xalé ak football bi wam. So
léegi ren na fu nekk nii soo amutee football field nga am team amul njëriñ so ñun sant nañ si yàlla bu baax a baax gannaaw am nañ ñu nga xamante ne ñu ngi ñu taxawal moo nekk alkaali bi ak chairman bi so si lu nga xamante ne xale yi ñu ngi ko bugg a dañ si dee taxaw bañ am ko loolu sant nañ si yàlla bu baax a baax daal. Only about the situation here, because the most, most of the things that we are encountering here that are causing us too much of difficulties is the abnormalities within the community. Ever since, from, I don't know, abnormalities about these land dealers. You understand? Things like these estates, the real estates, they are definitely giving us difficulties. You understand? You see poor people will be building their compound, they come and demolish it, and nothing will come out of it at the end of the day, because it has happened. It is continuously happening. You report it to the station, there will be no action that is taken in order to control. And we deserve security. It's only one is testifying. It is so disappointing. Only one witness. Only one witness. And we cannot know where the problem lies. I went to the police headquarters to meet the prosecution office. They refer me back to Birkama. We were just going up and down. If you go there, they refer you down there. Still now, we are yet to realize where the problem is hanging. The head coach of United Stars Football Academy. Here is our training ground. Here is where we train. All the youths around this area, here is the training ground where everybody... What is the name of this area? It's Nemasu Football Academy. Yeah. So we heard that they want to take this place from you guys. Did you have any information about that? No, actually I don't have any information because we have a committee who are running the affairs of the field. I think anything concerning that, they will have an idea. We are coaches, we have our responsibility, the committee also have their responsibilities. Yes. So what can you tell us about the benefits of this place? As you can see, the youths are already here already. Here the youth starts since around, I can say around 3. If you come around 3, you meet all the youths are around, or both the small and then the elderly people will be here training. Like they will be here more than 3 hours training. And then here is where we also played Nawitan. Like Friday, Saturday, Sundays, we play Nawitan here. And then here is where many players are developed. Right now we have players which we know they pass through this field are playing even in Gambian First Division. Do you have any professional player? Right now, no, we don't have any professional footballer now, but we have players who pass through this field are playing in Gambian First Division. Yes. Can you give any name? Yes, I have one of Muhammad Jallo, who is playing right now in Fortune number 10. And then you have Mbai Sise playing for Gantel. They all pass through this field, and then you have others who are playing even 3rd division. There are many, all from this field. So you can see the field is helping a lot. Yes. So we heard that they want to take this field from you guys. So if you had that, what would you say? We will defend it because we are youth. How are you going to defend it? We will go through the normal procedures. What are those normal procedures? We have the ministers. Minister of Sport is there. We have the GFF are there. We'll all go as a group. We go and lodge our complaint because of youth development. The field is among the youth development. In Gambian football, if you don't have a field, you cannot train. You cannot develop players. And then we have kids around. Field from here up to the main highway. This is the main field we have. So if such happen, I don't think that we will fold our hands and sit for it. We have to take a step, work for it until we have our document. Yes. Understand? And also what disturbs us most, wherever the youths are given, these people around the estate here, they will come and request that that place belongs to them. So at the end of the day, they use force to get it, to receive it from us, and they resell it. You understand? So we are encountering all, people are coming from all aspects, selling, even the properties of the youths, what belongs to the youths. They are taking it, reselling it. You go to police, you report it, there will be no reaction. There will be no action. So things are just jumbled within the environment. And I think it's the police where we can go and report our issues, like things of that nature. Because if the youths rise against that situation, at the end of the day, they are going to be misquoted. Yeah, comme bobu dégala comme nu ngeen ko waye rek
bëggoon nañ koo nangu waaw dafa nekk lu nga xamante ne soo amee i njiit i mag yu nga xamante ne taxawal nañ dëkka pour ñu nangu ko du yomba noonu parce que loo gis mag la mag fu mu taxaw rek kenn mënu fa dara ak yuut si buñ ko buggee jël ñun yuut si taxaw nañ bu baax a baax pour naka la ñuy mun a dimbalante ak ñun suñ mag yi pour handul fil bi so loolu la about fil bi loolu la comme fil bi yàgg na trop comme suñ mag yi dañu si taxawal taxaw bu nga xamante ne kenn mënut koo jël daal yes. ban dimbal ngeen soxla si seen fil bi su nekkee yow yaa ngi laaj youth ministre yi pour ñu ñëw jàppale leen si fil wala jeexee. yes comme nit nañ lu bëri daal moo comme fence fil bi ak matériel yu nga xamante ne nit nañ ko fii ni si ground bi lu gën a important moo nekk fil bi suñ ko amee mu fence loolu dina baax si ñun trop soo seetee fii dibi highway bi ba fii nii fil bi rek moo fi nekk te am team yu bëri ñoo fi dee train daal te team yi yëpp tey sant nañ si yàlla bu baax a baax parce que fil bi su fi amutoon duñ mun a train so suñ amee ndimbal bu nga xamante ne fil bi mun nañ ñu dimbale ñu fensal ñu ko defal ñu fi i dressing room yëpp suñ ko fi amee dina baax si trop ak i goal post yi sax suñ amee yu ndaw a ndaw yi yëpp baax na. The support here we needed hospital, health center, all is needed here. Hospital or health center. Okay, on the side of the youth, we need to secure the Playing ground. Yes, the playing ground of the youth, because Who do you think can help you to secure that place? anyway, I think it's the Ministry of Sports, youth. The Ministry of Youth. Yeah, youth, lands, it's their responsibility. So did you people yes am na njëriñ parce que soo seetee lu gën a indi xaalis ak lu gën a indi développement ak jubo moo nekk football yes sport dafa important bu baax foo gis fu nga xamante ne koñ bu amul sport du mun a dem dëkk bu amul sport du mun a dem foo ñu am sport ñu mun a dimbale yuut si yëpp parce que doo mun a gis xale yu ndaw ñu ngi ko mun nga bañ leen a dimbale tey sant nañ si yàlla bu baax a baax comme Mr Koli nu mu ko waxee am nañ fii si fil bi football yu nga xamante ne fii lañ amee opportunity ba ñu ngi play division ñu ngi play first division like Fortune ak Gamtel te am nañ beneen player bu nga xamante ne fii la jógee moo nekk Aliou Diallo mu ngi doon play fii nii yàlla dimbale nañu ba dem na Sénégal mu ngi foofu noonu di play loolu yëpp sant yàlla bu baax a baax la waaw si fil bi fii si dëkk bi fii la jógee rakam mu ngi si académie bi so loolu lañ ñaan comme développement gana am su développement amee rek comme da nga na gis yur si Nemasu Medina Nemasu Bafuloto yi si TV ñu ngi play parce que mun nañ koo def so dañ ko paree def tamit so loolu la daal. ñun moom fii moom nu mu mel fii leen juddoo fii leen xam fii leen yoroo fii leen starté football so ñu ngi play tournament ñu ngi quarter final so ñu ngi try pour train work hard jël ko bi pour as ko fii dëkk bi. ndax foog nga ne suñu nangoo fii bi ñu def ko kër dina leen isi jafe-jafe. waaw daf ñu asi jafe-jafe because loolu sax du mën a nekk pour ñu jël fil bi daf ko kër. su ñëwee stade bi ko sampal yow lay def. du ma def lu ma mën a def rek moo nekk duñ ko mun because ñun fii lañ juddoo fii lañ xam fi may suñ alkaali bi tam fii la ñu jox so ñun duñ pour gars yi ñoo jël fil bi ñun duñ nangu loolu sax ñun yut si because ñun loolu lañ am pour football développer suñu dëkk xam nga loolu daal. Okay, thank you. Actually, that thing is not put on force, and by the laws of the NAWEC, understand, no one have any right to stop anybody if there is a pole in your compound gate or nearby you. If you meet the requirement, you can connect. But it's due to the understanding of the community. We did not encounter any of that nature. Somebody to say, I'm not going to pay, because everybody is eager to get it. Though others are here, some people, their compounds, we did not locate their owners. We don't know them. But for those who are aware of the planning and the organization, they are in for it. Understand? Though not all can pay at once, others will be paying bit by bit until they complete the required amount. But at the end of the day, it's not a force on anybody. Yes. But in terms of the connection, where the people
When they did not pay, they are not going to be connected. That one is not yet declared. It has never been said. You understand? People are only asked to pay, and they, comply with it. So this is the situation. The water, yes, the water is here, but I'm seeing people are connected. So you also, is it a community project? No, that one is this I don't know, OIC water that run through the highway. Through the highway from Farat, it came down to Nemasu Bafuloto Nemasu here. Okay. I'm seeing people are connected, understand, within the community here. So this is the situation here in terms of water. ci lañ tasaw ba léegi si gaa ngi extend pour courant bi dem ci kanam waaye ba tey ñu ngi teg ñi ngi fay 6000 ñeneen sax dañ jël dugal ba 30000 ñoom ñu am doole dañ dee fay ba 30000 ñi fay 10000 because maximum bi 6000 la loolu lañ war a teg ku nekk waaye am na ñoo xam dañoo fay lu ëppal loolu. yéen ngeen ngi fay loolu pour ñu indi leen pôle yi. ah. ñenn ngeen ngi fay pour ñu indi leen pôle yi. nan lañ ko dee fay. waaw pour gaa indi leen pôle. am na nawet am na ñu jiite daal projet boobu noonu comme lii boobu ku ko naka combine boobu ñu ko jiite ñu fi. que ñu jiite affaire yi. waaw ñu fa waaw ñoom suñ tegee pare ñooy jël xaalis bi ñoom ñu dem man na alhamdulilah man ki ñoo wax Salla moom nawet la moo liggéey moom 35 bi dañ ko may 5 pôle si la ma isil benn bi fii nii mu sampal ma ko suma buntu kër man moom jënd ma waaw Salla moom dëgg moo ma defal loolu maa ngi ko sant bu baax si lu mu def noonu xam naa ne daal xale yi tamit ñu ngi góorgóorlu because fil bi tamit gis nga ko fil bi fu mu nekk na le soo toppee yoon bi yaa ngay jot fil bi fale yaa ngay gis waaye xale yi fii mooy seen njiit bi yoba mu ngi liggéey bu rafet si dëkk bi fii yur si yëpp la def benn ba mu 35 fii ba léegi daal yokkati bu rëy am na si yut yi moo tax ñu ngi ko sant bu baax di ko gërëm am nga fii lu jóge national temps boobu estate nekk ko fi waaye estate yi bañ duggee si dëkk bi den jaxase dëkk bi yëpp yéen jaxase dëkk bi yëpp leen jaxase bu ko estate bi faaraatu ñoo ko jaay waaye estate bi soo ko demee nga seet bu baax sax estate bi registré wul ba mosuma dégg ñu ngi annonce estate bi maanaam deal moo fi nekk rek dañu jël alal jàmbur yi di jaay waaye gisuma ban estate bi gisuma fenn fi ñu ko annonce dégg ma ko si benn radio. waaw wax nga école wax nga fiil waaye dégg ma nga wax affaire yi lopitaan xanaa amu leen place fa def lopitaan. place bi ñoo def lopitaan am nañ ko. am ngeen. waaw ñun fii lu dëkk yi di am yëpp ñun am nañ ko. am nañ ko soo demee risaab fële mu foofu. risaab daan mu fa. loo min si am bi. laan ngeen am wala lopitaan ngeen am. non amuñ lopitaan. ma ne xam nga communauté bi foog mu am dara. parce que tey bi ñoo nee ne school bi ñun bàyyiwoon fi woon reserve school alkaali ba lee bàyyiwoon ko fi woon xam nga lu ma def kër bi gars yi dañ ko jaay ma xam ne ñoom ñu ko jaay moomuñ ko soo ma gis ne dëkk bi amuñ school ma dem jël ko si seen loxo ma def ko school waaye su nekkoon ne dama leen bàyyi kon school du fi am waaw kon ci lopitaan su ñëwee amuñ reserve boo xam ne mu ngi lii waaye suñ gis nañ place yoo xam ne suñu amee sponsor lopitaan dina fi am. comme amagu leen place boo leen mën a wax ne fii ngeen a def lopitaan waaye soo leen amee ku leen indal ndimbali lopitaan. waaw di ngeen mën a ut laan. danañ ut laan. waaye doo mën a am laan. danaa ko am sa bopp bi ngir affaire laan. waaw la gars yi la mën a joxe. ma ne suñ demee ba xam ne am nañ sponsor boobu danañ am fi ñu ko def. da ngaa def nangu estate gars seen kër yi la. danaa am fu ma def lopitaan bi. da ngaa def comme lu la gars def. même su ma lopitaan moom. suñ ko amee fii. wallaay suñu amee sponsor dinañ am fi ñu ko teg fi ñu ko def. soo léegi yow soo doon ut lopitaan. waaw kan ngay wax mu dimbale la lopitaan. kan laay wax pour mu dimbale. kan ngay oote pour ñu dimbale la lopitaan. Adama wala ñan la. nguur gi rek bi ko xam nga fu mu nekk nii ñun amuñ doole pour sampal lopitaan. foo nga dem si nguur gi nga waxtaan ak ñenn ñi wala yeneen département yi nga dem foofu. waaye léegi yéen seen fii fu naa onda
Brikama area council la nekk. na bi waaw. waaw léegi area council election baa ngee ñëw. waaw boobu tam soreetu. ñëpp a ngi bëgg a nekk ak Kiaman. te yaa ngi wax problème yoo xam ne nii area council bi ñoo waroon a régler façon problème yu mel nii. ndax yéen mos ngeen a gis fii area council wala ko xam ne area council moo ko yónni. area council ñooyu dañ dee ñëw fii spécial Aliou Dabo ko moo nekk councilor bi seen fii waaw waaye kooku daf dee ñëw bés fii ba suma nekk dafay dee ñëw suñu problème si am fii yëpp moom yëg na ko jëlu si benn action mosu see taxaw gisuma ko lu mu fi taxaw ak lu mu fi def yaa ngi dégg waaye xam lu ma la am mooy xam nga nguur dafa doy waar parce que mën naa am ñoo xam ne dañoo nekk si nguur waaye compteur moo fa nekk ñenn compteur moo leen a tax ñu tax suñu leen tegee place ñu compteur pour ëllëg suñu bëggee sam def dara ñu ne nguur gi deful dara loolu yëpp daf di am waaye Aliou Daaw moom lu mu nekkee fii moom compteur rek lay def fii waaye liggéeyut compteur nguur la kana ko fi teg moom nguur UDP moo ko teg foofu si deful dara fu mu nekk nii dañoo wax ne nguur gi defuñ dara moom moo war a liggéey council moom lañ gis taxawal ko moom moo war a dimbale lépp loo xam dafa war a jógee area council moom moo ko war a isi fii te moom mu ngi yëg suñ jafe-jafe defu fi dara waxu si dara soo léegi da ngaa gis ne kon bu ngeen kontoon nguur dañoo wax ne nguur gi defuñ dara te fekk moom moo war a gis Sirifo Sonko Sirifo Sonko xam naa ko di ma Kiaman ndax mos nga ko wax seen problème yi dem man Sirifo Sonko mos ma ko suñ problème xam nga ko si biir nit am naa ko si biir su ma gisee ne kii la moom xam na la mun na maa xam mun na maa ñàkk xam parce que mosuma faa dem biir kaama lañ dee fayee naamoo waaye time boobu gaa dañ dee ñëw fii collecte si naamoo yi gaa dañ daan ñëw collecte dañ dee ñëw bés fii ñu collecte si naamoo yi waaye léegi duñ dee ñëw foog ne moo tax léegi gaa duñ dee ñëw non dañ ceeñ comme receipt yu ñu daan am yu ñu daan joxe ak léegi receipt ñoo joxe nekkul benn xanaa bu njëkkoon bi yan façon receipt lañ yeneen kaani receipt la xam nga yooyu maa ngi ko amee nag waaye nekkul benn daal buñ daan joxe first time waaw ak léegi nekkul benn xam naa la loolu da wax naa la loolu dañu waaye daal li ñu ma tegal mooy loolu moo tax duñ dee mën a ñëw pour collecte naamo bi képp koo xam ne dafa war a fay naamo dafa fay changé rek moo tax gars yi duñ dee mën a ñëw waaw loolu laa si gis rek because ñoom tam loolu lañ ma wax ñoom loolu lañ la wax waaw loolu lañ ma wax da ngaa gis ne kon man loolu laa mën a wax ne loolu la nekk nii gars yëpp a ngi bëgg a nekk area council waaw Brikama fii loo am pour wax gars yi pour ku gañe na liggéey rek waaw pour yéen seen fii ñoo siñ fii démba lañ fi jógee démba kan ma fi jógee kii naka Penda Diallo moom lañ taxawal pour mu nekk ak councilor fii moom Bojonkunda la nekk kooku la moo taxawal NPP wala NPP la taxawal ñëw na fii démba wax nañ ko suñ problème bi yëpp moom xam na ko xanaa NPP nga man waaw man masuma nekk ak man moo tax nga dee criticiser UDP seen council dinaa leen kii sax because de ça liggéeyuñ dara xam nga su nekkee la teg place pour nga liggéey yow liggéeyuloo dañoo sobote nguur gi dañoo sobote rek waaye yow diñ la tegee place li nga wax mooy li nga waat mooy su ma gañee damaa liggéey yow nga gañ dafa liggéeyuloo dara problème boo gis doo ko mën a solve loolu dara yow xanaa nga dem rek ñu may la xaalis nga def sa poche nga dem toog man de loolu laa fi gis waaw loolu laa gis fi de man nag dëgg man mosuma nekk opposition déedéet man yaa jame maa am ñoo àndoon yaa jame dem baro ñëw ma ànd ak moom su baroo demee tam kuy ñëw maamam ñooy ànd su daawa toogee ma ànd moom sax waaw man nguur gi laay di faral man nguur moo jar a àndal yow yaa ngi nii sona fi ni ñaata at boo fi dëkkee nga ne yow mosuloo fi gis nguur waaw ñëw dimbale la si dara waaw so yow te yow lu nguur wax rek nga àndaa moom nguur su la toroxee sa yow di nga àndaa moom waaw bis bu ko yàlla génnee dina jeex waaye man du ma nekk opposition comme maanaam yow sa ñàkk a nekk opposition nekkul ne da nga fa gën a ñàkk a gis liggéey waaye comme da nga gis ne daal kenn warta agent su nguur waaw da nga war a ànd ak nguur da nga war a ànd ak nguur
man loolu laa gis man te loolu laa gom. ñu laa ñëw dimbale la pour si sa fii nii. fii problème yi waaw yaa ngi ni am problème. gaañ nañ la dama nañ la sa xarit bi nangu nañ sa kër te yow ba léegi mun loo am kenn gisuloo kenn ku ñëw ak fomba sa rongoñ. ma ne te yow ba léegi yaa ngi wax nguur bi. waaw ma ne man nguur gi ñoo may tëj man suma mag sax tëj na ma wax la loolu sax suma mag sax tëj na ma Mamour Diop tëj na ma moom yóbbu maal tout te ma am ñoo bokk a bàyyi. seen affaire yi problème yi affaire yi problème laan si rek loolu tam dañ ko nekk di ko puus ala Diop bi ay ji bi waaw. waaw. amiin. suma mag la. baayam ak suma baay ñoo bokk ndey ak baay. so moom bala moo dee yéen a ngi si problème bi. waaw. so moom lan la ban jéego la si jël. man dama ko ne man maa ko wax bul génnee sa loxo suma affaire man sax maa ko wax. bu mu dugal loxo si waaw bu mu fa dugal loxoom. lu tax moo ko loolu. parce que gars yi gis naa ne ñu ngi ko toppa man mas naa am problème fii gars yi dañ ma ñëw fekk fii ne man la Mamour Diop man la dee dimbale ba gars yi dem toppa ko foofu noonu ba jamono boobu si jamono yaa jame laa wax de ba gars yi bëgg ko isil problème. soo ma gisee ne moom ñu ngi ko bëgg isil problème suma affaire ma ne ko génnee sa loxo suma affaire. soo yow nga nangu mu seetaan la nit yi tooñ la dama la. ba tey man bëgguma mu am problème man su ma amee problème moom bëgguma mu am problème waaw man bëgguma mu am problème. soo léegi lan nga mën a wax nguur gi léegi. nguur gi li ma wax nguur gi mooy ku ànd ak nguur dañ ko dimbale. bu ñun mosuñu woon nekk ku ànd ak nguur ñu fàtte la. nguur war a ko dimbale. déedéet dañ ko bàyyi dañ ko fi ñu ko dimbale sax. ku ànd ak nguur loo ko dimbale man soo ànd ak man lu ma laa dimbale ku ànd ak man laa dimbale man. yow loolu sa right la pour nga seet koo bugga nga ànd ak moom. ma ne man laa man su ànd ak man du ma la dimbale ki ànd ak man. moo tax yow nga support Yaya Jammeh because Yaya Jammeh loolu la doon def. Yaya Jammeh Yaya Jammeh dama ko support 100%. Yaya Jammeh jàmbaar la waaw jàmbaar la de. lu xew si TRRC bi yow ba léegi yow gisuloo loo xam ne ni mu nga koo tax. man dama gis Yaya Jammeh nu mu mënta mel dëkk bi moom ñu ngi siif. sa problème bi nii su nekkoon time Yaya Jammeh naka du am kenn mosuma def lii jamono Yaya Jammeh. lu nga xalaat nii. ku attaque ma gaañ ma nii. wala te nga xalaat ne su fi Yaya Jammeh nekkoon du am. because xam naa ne moom mu ngi liggéey kenn xelaatu sax nga damma soldaar yi Yaya Jammeh si nguuram dofuloo sax nga dóor sax soldaaram wala police am dofuloo nga dóor def loolu moom bu yëgee loolu suñu arrêté kooku suñu arrêté ñooñu maanaam police yu fa nekk yëpp daf leen a arrêté. waaw léegi yaa ngi si nguur boo xam ne. kooku mu ngi seetaan si ñëw arrêté la damal. waaw ba léegi yaa ngi support. naa ko support bis dana jot. dina fomb suma rongoñ su ko deful moom tam dina wàcca because karta moo ko fa teg ñun lu ñoo def mooy ñun duñ la bañ a toppa waaye soo deful luñ bugga su sànni karta jotee ñu sànnil keneen dañu ànd ak yow de waaye sànni karta mu ngi ñëw maa yow duñ dem si fi ñoo sànni karta man maa fay dem ak keneen waaye soo ñu defal luñ bugga su sànni karta bi jotee dañoo sànnil keneen ne ànd ak yow ba si last minute ñu dem sànnil kuñ bugga sànnil soo jógee ñu jóg. dama bëgg a waaw laajuloo ma ko mooy Baro na jóg mu seetaat dëkk bi bu baax a baax because dëkk bi ñun ñoo ko sànnil karta sànnil la karta ba pare nag nekk si coono loolu dafa doy waar na seetaat dëkk bi bu baax because sécurité bi dafa des gannaaw waaw dafa des gannaaw mooy policier xam nga fu nekk rek da nga war a am sécurité maanaam léegi soo defee problème wala problème yu bëri yi nii fi nga ko war a jaarale ñu leen fa jaarale te affaire yi diil yi dafa bëri. si biir police yi sax affaire yi diil yi dafa bëri da nga gis ku gaañ nit sax da ngaa jël sa xaalis nga dem si ron ñu bàyyi kooku mu ngi la gaañ yow yaa ngi gisante kooku time bu nekk yaa ngi gis tam mu ngi la def loo xam ne warul la koo def affaire yi diil yi dañ ko bàyyi yaa xam ne dëkk bi de. soo demee si kood yi sax di semti kood yi sax mu ngi jafe fu mu nekk nii sumaay. waaye ñu ngi wane sax si office Baro dañ fa war a kisi dañ fa war a seet auditeurs yi ñu ngi wane léegi yow la wax pour wax dañ ko dem seet ma ne fii dëkk bi ñun ñëpp ñoo fi bokka
ku fi def lu war da am lu war la koo def dañ la war a kisi ñu seet li nga fa def ndax yoon la wala du yoon su duut yoon ñu teg la si yoon yaa ngi dégg loolu moo war a am waaye nit ñi leen sonna si def lu bon ba pare ñu bàyyi la si biir loolu dafa ko ne nit ñaa ngi sonn benn nit nga dem yaaxa ay millions xoolal ji nga sàcckat yu mag yi duñ leen dee jàpp sàcckat yu mag yi nga am dañoo jël ay millions ñu dem jël ko denc ko feneen sàcc kii dem sàcc mobile ñu jël ko tëj ko xam nga loolu mu ngi am si dëkk bi waaye sàcckat yu mag yi duñ leen tëj fooy dem yaa ngi dégg fii place nangam sàcc nañ fa ay millions ministre nangam sàcc def na million kii yàq na lii kii yàq na lii kii yàq na lii kan nga si dégg ñu jàpp ko waaye su fekkee tey nit ñëw na suma kër fii jël fi mobile su ma ko yóbboo police ñu arrest ko tëj ko. waaye léegi council election baa ngay ñëw. waaw kii ñu taxaw ñëpp ñu ne xam nañ problème yi Brikama area council bi yëpp. waaw ndax yow yaakaar ne nga xam nañ yow sa problème sa fii sa problème. man de ku ma àndal xam na suma problème. yow ko àndal noonu. waaw ku ma bëgg a sànnil man. xam na suma problème. si naka. wax naa ko yëpp te gis na ko gis soriwante wuñ. maanaam moom fii la dëkk. moom soriwantul ak man moom fu mu dëkk mu ngi fii Bojangkunda fii soriwantul te moom xam na li nga xam ne moo xam fii yëpp dem ba tegal nañ ko yëpp te pare ñoom seen bopp wax nañ ne Ala Diop daf ñun sax dañ rus si affaire yi Ala Diop coono bu mu nekkee fii ba tey sol foofu ñoom ñoo ko gën a xam léegi nag ñun li ma koy wax mooy Penda Diallo su wiinee élection bii nañu bàyyi xel bu baax wax naa ko démb ma ne ko su dee yaa ngi bëgg a taxaw kansulo war ngaa xalaat pour taxawaat leneen soo defut lu baax loo xam ne li nga wax soo ko defut ëllëg soo jeexalee soo bëggaatee leneen doo ko am bu ko ñun duñ la sànnil wax naa ko fii nii. waxtu tam duñu dee may time xam nga ñun time lañ jee doxal. waaw waaw. waaye comme ñun tam time lañ jee doxal dëgg la kon maa ngi wax. yow bëgg a wax. yoo xam ne ni duñ ko jëmale si nguur bi wala si koo xam ne ni yow wax nga bëgg nga koo wax daal. waaw. dama bëgg a wax suma laas kàddu. non yàlla bu nekk sa laas kàddu. suma laas waaw suma wax bii fii laa wax moo tax ma ne fii suma laas kàddu de. waaw bii laa wax de kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax police yi nañ def seen liggéey. te bàyyi farfarlu. police yi nañ génne seen làmmeñ ci suuf bi. affaire yi laan si nañ génne foofu seen làmmeñ sonal leen ni si fii gis nga chef moom la xamee laan affaire yi laan chef alkaali chef gouverneur yooyu ñoo am soo amee problème dema su ñooñu waaye soo amee problème nga dem police yi de ñoom ñoo war a régler affaire yi laan. Yes, we have been trying chance for so long. Did you meet the minister himself? No, we have never met him before. But people who are coming here participating on occasions here, especially these political activities, we normally forward our issues to them. But still now we have never seen anybody coming with anything here, to be honest, to help in any how in terms of the youths. liggéey ne dañoo liggéeyal keneen liggéeyam loolu mënut a nekk dañ génne seen làmmeñ ci suuf bi waaye gis nga Busumbala station bii ay ji su si waxul dara bu problème amee Bafuloto ak Faraatu moom moo ko koos eso boobu moo ko koos te man na duma si dellu gannaaw moom dinaa ko moom yeboo ñëpp dégg ko ñoom man maa ngi toog suma kër de defuma dara waaye ñu ngi dagga kër yi jàmbur di leen jaay si loo xam ne teguñ ko fenn te tey soo demee foofu noonu eso bi jël la arrêté la tëj la nangu sa kër jox ko nga xam ne moomu ko si sa kayitu kër bi lu eso bi mu def na ko paa boo xam ne nii mënul dara nangu nañ këram jox ko keneen kooku fens ko paa bi samp na fa néeg bu ndaw ñu jël paa bi tëj ko ñetti fan jël kayitu këram bi bàyyi paa bi mu dem eso bi def na lool te loolu ban right la am ba def loolu man jël nañ ma fi yóbbu ma Busumbala mu ne daf maa traité da nga am stamp aw ma right pour am stamp yóbbu ma mi ne man gouverneur daf ma jox stamp gouverneur amul benn right pour jox ma stamp stamp alkaali Kabilo head mi ne amul benn right boobu noonu léegi mu traité ma foofu ma ne ko man am naa right pour am loolu dama nga laaj ko gouverneur ki ma ko jox
léegi ñu jël ma yóbbu ma Banjul Nding di commissioner boobu commissioner boobu tamit wax mu ne waaw man waaw léegi yow amuloo raay pour am stamp dama koo téye ma teg ko fii bul defaat beneen stamp ndax ñëw stratégie dañoo pile fii pour xam ne pour man ma ragal gars yi pour ñu mën a jaay këri jàmbur yi si loolu lañ nekkal léegi nii ñu ngi jaay këri jàmbur yi ñu ñoo jaay na suñ jógee fii ma ne ñu ngi ko paak Banjul nii station ma ne man xam na li maa xaar dew ma si gouverneur dew ma fen waaye li maa xaar moom mu ngi ñëw xaaral ba mu agsi dina ko gis non du ma leen ko wax bàyyi ko noonu si biir rek ma ne ñoom ñu ngi ko téye di nga ko denc man tam maa ngi toog di leen xaar te dinaa ko jot su ma nee sax du ma fa dem su ma nee sax du ma fa dem ñoom dañ ko nangu suma loxo dañ ma ko laaj dañ ma forcé man ma génn ko jox leen man ma génn ko jox leen Banjul seen police station bi eso bi moo ko jël ñu ànd dem si Banjul ni commission ba fa nekka mu jël ko mu deg ko foofu noonu ñu ne amuñ benn right pour amee stamp ñoom am neen right pour jël këri jàmbur ñu jaay ko seddoo xaalis bi amuñ benn right boobu Faradu suñ jaayee kër tey nii suñ jaayee kër soo demee bu Sumbala da nga fekk gaay foofu noonu police station bi waaw ñoom Sadia Jiba Aliou Ba Omar Ba Keba Dramé Alaaji Ba ñii suñ jaayee kër fii soo demee bu Sumbala si station bi fekk leen foofu ñu ngi nga Faradu ñu ngi dëkk Faradu station bi amaatul léegi dañ ko muuf bu Sumbala léegi loolu moo nekk di dem ci diggante Bafuloto ak Faratu fii nii te nga foog ne loolu du isi finna loolu dafa isi fii finna bu rëy ñëwee jarul mu taxaw sax 3 years ne naka troisième nguuru baro bi neex na neexut ma ne dama ne nguuru bara neex na neexut daañ ma am nga soona neex na neexut bu nga seen am nga jàmm am na ñu bëri ñu ne jàmm am na waaw may ma rek waaw déglu rek waaw jàmm am na am na ñoo xam ne te lañ dajoon si nguur yaa jame te ñun ñu ngi si jàmm déedéet ñoom nekkuñ si coono waaye am na ñoo xam ne ñu ngi si coono waaw moo tax ma ne am na ñoo xam ne te soo wax ne jàmm amut mën naa am ñu la weddi ne yii lu mu wax waxu dëgga ñun ñu ngi si jàmm waaw moo tax ma ne jàmm am na jàmm amut bu ñu nekk si jàmm ñoom ñu ngi si jàmm ñu nekk si jàmm moom ñu nekkuñ si jàmm moo tax ma ne jàmm am na jàmm amut kon baroon na fexe nag ñëpp am jàmm yaa ngi dégg loolu laay yokk si mbir mi suma diggante Sam boobu moom bàyyi ko noonu rek ñun ñoo si koom waaw dina jeex soobee Yàlla waaw kon ma ne naa sant yoon bi sori na dox ngeen fii naka tur bi Binta Ndiaye mu amee caméra bi ñu ngi lay santa Dakatur bi Kuyaate jërë ngeen jëf si yéen yoon bi sori na sonn na ngeen amu leen fii teel laa leen dugg a gis waaye dëgg kontaan naa si yéen yàlla ngeen gudd fan te wér. dama ne junjug rek na gar mi day waaj waa fan la fii la ci qualité Getzner and moo bi lan la seetal Getzner yaa ngi nii boroda yaa ngi nii mu ne déedéet boroda jigéen rek di ko sol damay indi boroda jigéen indi boroda góor laaw la cat kii daal ne na xam nga lu muy bañ ñoo dugg ci bitig bi ne nangam lay ut ñu ne amut lépp lu jigéen di soxla rek mu ngi ci bitig bii rawat na nag tubaarikàlla scrub yi nga xam ne moo xew si jamono ndax nee na buggatul benn yaram yàqu scrub yaa ngi nii body scrub yi face scrub yaa ngi day and night loo bugg rek ci jigéen mu ngi ci bitig bii cuuraay yaa ngi fi house spray yaa ngi fi waaye foundation yi ana powder yi qualité Getzner fii nag la am ci Westfield qualité Getzner nëbuwul maa ngi ni kuy nëbbatu du ko wax mu ngi ne fanga ca kaw nag koolat 753 4495 25 00 124 ñaari nomba yi boo